Quiero Retirar 1,000,000. Dijo el Granjero con una voz firme, que no tembló en un segundo, aunque sus manos ásperas, curtidas por el sol y la tierra, descansaban sobre el mostrador de mármol pulido del banco más exclusivo de la ciudad. Su sombrero viejo contrastaba con los trajes impecables que llenaban el lugar. Algunos clientes voltearon a mirarlo con curiosidad, otros con abierta burla. Frente a él, el empresario más poderoso de la región, dueño de la entidad financiera y de media ciudad, soltó una carcajada que resonó en todo el salón. ¿1,000,000? Usted, dijo con ironía, ajustándose el reloj de lujo que brillaba bajo las luces blancas. El granjero no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mirada del empresario con una calma que descolocaba. Aquella no era la mirada de alguien confundido, enhilada un hombre que no entendía el peso de lo que estaba pidiendo. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que hacía. El gerente del banco, nervioso, revisó en la computadora los datos del cliente. El nombre aparecía sencillo, sin títulos ni empresas detrás, solo años y años de depósitos pequeños, constantes, disciplinados. Cosecha tras cosecha, venta tras venta, ahorro tras ahorro. El empresario, sonriendo con arrogancia, pidió que proyectaran la cuenta en la pantalla privada de su oficina, convencido de que aquello terminaría siendo una anécdota graciosa para contar en su próxima cena con inversionistas. Invitó al granjero a pesar, más por espectáculo que por respeto. Vimos ese millón, dijo con tono bullen. Mientras caminaban hacia la oficina de cristal, los empleados murmuraban. El granjero avanzaba despacio, sin prisa, como quien ha esperado toda la vida por ese momento y no tiene necesidad de correr. Al entrar, el empresario se sentó en su sillón de cuero y cruzó las piernas. El granjero permaneció de pie. Siéntese, por favor, dijo el empresario con una cortesía forzada. El granjero aceptó. Cuando el gerente giró la pantalla, el silencio cayó como una losa. La cifra no era 1,000,000. Era más. Mucho más. El empresario frunció el seno. Debe haber un error, murmuró. Pero no lo había. Durante más de 30 años, aquel hombre había ahorrado sin fallar un solo mes. Había invertido en bonos rurales, en cooperativas agrícolas, en fondos discretos que el propio banco ofrecía. Había reinvertido cada ganancia. Y nunca retiró nada. La sonrisa del empresario se desvaneció lentamente. El granjero habló entonces por primera vez desde que entraron. No van a presumir. Van a retirar lo que es mío. Su voz no tenía rencor. Tampoco orgullo. Solo determinación. El empresario, desconcertado, intentó recuperar el control de la conversación. ¿Para qué necesita tanto dinero de golpe? Podría perder rendimiento si lo saca ahora. El granjero respiró hondo. Pensó en los campos secos, en la escuela rural con techo roto, en el hospital más cercano a horas de distancia, en los jóvenes que se marcaban porque el pueblo no ofrecía futuro. Porque ya es hora de sembrar en otra tierra, respondió. El empresario no entendió de inmediato. Estaba acostumbrado a personas que retiraban dinero para comprar mansiones, autos de lujo o expandir negocios ambiciosos. Pero en los ojos del granjero no había ambición personal. Había propósito. El gerente, todavía incrédulo, confirmó que los fondos estaban disponibles. Técnicamente, el banco no podía negarse. El empresario, ahora más serios, pidió quedarse a solas con el granjero. Cuando la puerta se cerró, el tono cambió. Lo subestime, admitió. Pensé que esto era una broma. El granjero sonrió levemente. Muchos lo hacen. La conversación que siguió fue más profunda de lo que cualquiera habría esperado. El empresario preguntó cómo alguien que vivía de la tierra había logrado tal disciplina financiera. El granjero habló de madrugadas frías, de años de sequía,
cosechas perdidas y de como decidió que nunca más dependería solo del clima. Aprendió de números por su cuenta. Preguntó en el banco cada vez que no entendía algo. No tenía estudios universitarios, pero sí paciencia. Y la paciencia, dijo, es la semilla más poderosa. El empresario comenzó a sentirse pequeño en su propia oficina. Recordó sus inicios, cuando él también era subestimado. Recordó el hambre de superación que lo impulsó. En algún punto del camino, pensó, si había acostumbrado demasiado al poder. ¿Qué iba a hacer exactamente con el dinero? Preguntó con genuina curiosidad. El granjero lo miró fijamente. Voy a construir lo que a nosotros nos negaron. Una escuela técnica agrícola. Un centro de salud básico. Un sistema de riego comunitario. No quiero que mis nietos tengan que irse del pueblo para sonar. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez no era incómodo. Era revelador. El empresario se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad llena de rascacielos. Pensó en los millones que movía cada día sin siquiera notar sus destinos. Pensó en la risa que soltó minutos antes. Y sintió vergüenza. Usted vino a retirar un millón, dijo lentamente. Pero creo que hoy me ha dejado una lección que vale mucho más que eso. El granjero se levantó también. El dinero es herramienta, no trofeo, respondió. Y la tierra encina algo que los negocios a veces olvidan. Cosechas lo que siembras. El empresario extendió la mano, esta vez con respeto verdadero. Y mientras el trámite de retiro comenzaba a procesarse, algo invisible ya había cambiado entre ellos. El granjero salió del banco sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba con la misma intensidad con la que había brillado sobre sus campos durante décadas. Pero dentro del edificio de cristal, una conciencia empezaba a despertar. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscribid ahora mismo al canal y activa la campana. Porque lo que viene en el segundo capítulo no solo cambiará la vida del empresario, podría cambiar la tuya también. La noticia del retiro corrió rápido. En una ciudad donde los rumores viajaban más veloz que el viento, todos hablaban del granjero que había sacado más de un millón en efectivo del banco, del magnate más influyente. Algunos lo llamaban loco. Otros, visionario. Pero nadie imaginaba lo que sucedería después. El empresario no pudo dormir esa noche. La imagen del hombre humilde pidiendo lo que le pertenecía, sin arrogancia en miedo, se repetía en su mente. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien lo miró sin interés, sin temor, sin necesidad. Al día siguiente, tomó una decisión inesperada. Ordenó a su asistente investigar el pueblo del granjero. No por desconfianza, sino por curiosidad. Los informes llegaron pronto. Infraestructura deteriorada, jóvenes emigrando, tierras fértiles desaprovechadas por falta de tecnología. El empresario sintió un peso en el pecho. Tenía recursos suficientes para transformar todo aquello con una sola firma. Y sin embargo nunca había mirado más allá de los balances trimestrales. Movido por algo que no supo nombrar, quizá culpa, quizá admiración, decidió viajar al pueblo sin anunciarse. Cuando llegó, vio con sus propios ojos lo que los informes no podían transmitir. Niños estudiando, en aulas con paredes agrietadas, agricultores trabajando con herramientas antiguas, ancianos esperando atención médica que tardaba horas en llegar. Y en medio de todo eso, el granjero coordinando reuniones, explicando planos, organizando a la comunidad con el mismo tiempo con el que había hablado en el banco. El empresario se acercó en silencio. Escuchó como el granjero explicaba que el millón no alcanzaría para todo, pero que sería el comienzo. Si cada uno aporta lo que pueda, construiremos más de lo que imaginamos, decía. Aquellas palabras golpearon directo al orgullo del empresario. Él,
Que había construido imperios compitiendo, estaba presenciando como un hombre construía esperanza cooperando. Finalmente, ese dejó ver. Los murmulos no tardaron. El Granjero lo reconoció y camino hacia él sin sorpresa. Sabía que vendría. Dejó con serenidad. La tierra llama a quien tiene algo que aprender. El empresario sonrió con humildad, una expresión que pocos lo habían visto. Vino a ofrecer algo, confieso. Reunió a la comunidad y, frente a todos, anunció que igualaría cada dólar invertido por el Granjero. No como caridad, sino como sociedad. La escuela técnica levaría el nombre del pueblo, no el suyo. El centro de salud sería administrado por la comunidad. Y el sistema de riego se convertiría en modelo para otras regiones. El impacto fue inmediato. No solo por el dinero, sino por el gesto. El empresario, que una vez río ante la petición de $1,000,000, ahora entendía que la verdadera riqueza no es en cifras acumuladas, sino en vidas transformadas. Trabajó codo a codo con el Granjero durante meses. Aprendió sobre ciclos de siembra, sobre paciencia, sobre respeto por el tiempo. Y poco a poco, su propia empresa comenzó a cambiar. Implementó programas de inversión social, creó fondos para emprendedores rurales, abrió espacios para que personas sin títulos universitarios pero con talento pudieran crecer. Un año después, la escuela abrió sus puertas. El centro de salud atendió a sus primeros pacientes. El sistema de riego triplicó la producción agrícola. Jóvenes que antes planeaban decidieron cuidar su emprender. El pueblo dejó de ser una estadística olvidada para convertirse en ejemplo nacional. Y el empresario, parado junto al Granjero en la inauguración, recordó aquella risa inicial con vergüenza y gratitud. Usted vino a retirar $1,000,000, dijo durante su discurso. Pero terminó sembrando millones en todos nosotros. El Granjero respondió con la misma calma de siempre. Solo es lo que cualquier sembrador hace. Confiar en que la semilla dará fruto. La multitud aplaudió. Pero más allá del aplauso, lo que quedó fue una lección eterna. Nunca subestimes a quien trabaja en silencio. Nunca mides a una persona por su apariencia. Y nunca olvides que el dinero es más poderoso cuando construye que cuando presume. Si esta historia te inspiró, te recordó que la humildad puede transformar imperios y que los sueños no dependen del origen sino de la determinación. Suscribid al canal ahora mismo. Comparte este mensaje con alguien que necesita creer de nuevo. Porque cada semana traemos historias que no solo entretienen, despiertan conciencias. Y así, el día que comenzó con una risa terminó con una revolución silenciosa. El Granjero regresó a sus campos. El empresario volvió a su ciudad. Pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Porque a veces, cuando alguien dice, quiero retirar $1,000,000, en realidad está invitando al mundo a invertir en algo mucho más grande, el futuro.